let us imagine there are three dependent three variables x, y and z which are interdependent. Okay, so first x can be assumed as a function of z and y, y and z. So I can write x is a function of y and z. So can you write its total differential now? I am assuming that x is a dependent now on y and z, and I have to get its differential. So get the differential, total differential. Therefore I'll get this equation as dx is equal to, now first partial differentiation of x with respect to y keeping z constant multiplied by dy plus partial differentiation of x with respect to z keeping y constant multiplied by dz. Okay, call this to be equation 1. Since they are interdependent, and now I can take similarly y can be a function of x and z, that is y is a function of x and z. Now its total differential if it is obtained, dy will be equal to, जसं वरती लिहिले तसंच, this is dabba y upon partial derivative of y with respect to x keeping z constant into dx plus second term is differential of y, partial differential of y with respect to z keeping x constant multiplied by dz. Call this to be equation 2. Okay, now here in equation 1 this is dy, this dy can be replaced by this equation number 2. So that is what we have to do for a next step, substituting the value of dy, from equation 2 in equation 1. दोन मधल्या इक्वेशनची व्हॅल्यू इक्वेशन 1 मध्ये लिहा. So left hand side dx will be equal to, I am writing dy here. Okay, so first term is dabba y upon dabba, x upon dabba y. Okay, आपल्या partial differential मधलं 1 नंबरच्या इक्वेशन मधलं keeping z constant multiplied by this second equation can be written here as dabba y upon dabba x at constant z multiplied by dx plus dabba y upon dabba z at constant x multiplied by dz. This is my first bracket term, plus second term was dabba x upon dabba z, partial derivative of x with respect to z keeping y constant multiplied by dz. Okay, now separate out this. आता ह्या दोघांचं सेपरेट करा. एक dz ची टर्म इथं आहे and this is one dz term, so that take them together. आणि इथली जी टर्म आहे ती अशीची अशी वेगळी सेपरेट होईल. So therefore dx is equal to, now I'll writing this as dabba y, चुकतंय का इथं, dabba x upon dabba y at constant z multiplied by this is dabba y upon dabba x at constant z into dx. This is my product of this and this, plus now I'll write it here, and there are two terms with dz. This is one term of dz, so I'm writing here it to be dabba x upon dabba z at constant y, and here इथं मात्र आता this is coming this multiplied by this, so right here it is dabba x upon dabba y at constant z multiplied by
dabba y upon dabba z at constant x plus this. Okay, now concentrate on this equation number 3. Now we have to assume two cases. So right here, out of the three coordinates, x, y and z, okay, any two are independent coordinates, any two are independent coordinates. Okay, आता पहिल्यांदा आपण let us choose x and z are independent. X and z are independent. असं जर असेल, this above equation must be true for all dx and dz. म्हणजे हे इक्वेशन सगळ्या dx आणि dz साठी ट्रू व्हायला लागेल, प्रोव्हाइडेड x and z are independent. सो दिस इज द कंडिशन. मी आता आपल्याला कुणाला वाटेल की मनाने कशी काय कंडिशन घेतली अशी, वी कॅन टेक अदर वे. म्हणजे दोन y आणि z इंडिपेंडेंट आहेत असं अश्युम केलं तर काय होईल, x आणि z इंडिपेंडेंट आहेत असं अश्युम केलं तर काय होईल, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे आपल्याला घेता येऊ शकतात. वन ऑफ दॅट पॅरामीटर आय हॅव टेकन. ओके, सो वी आर टेकिंग इफ, आता मी इफ dz is taken to be 0 and dx is non-zero. Okay, this is one condition out of this. If dz is equal to 0 and dx is not equal to 0, now we get, असं जर असेल तर इक्वेशन above, equation 3 will be true. Left hand side is dx, right hand side is this multiplied by dx, and this if dz is equal to 0, if they are independent, x and z are independent, then if dz is equal to 0, it remains. म्हणजे ह्या टर्म मध्ये काय आहे या स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये त्याचं काही घेणे देणं नाही. इफ dz is equal to 0, this is directly becoming entire right hand side term, second term becomes 0. So left hand side is dx, right hand side is dx, and this must be equal to 1. म्हणजे ह्या दोन ब्रॅकेट्स आहेत, पार्शियल डेरिव्हेटिव्हज आहेत, with y with x with respect to y and y with respect to x at constant z, there must be equal to 1. Okay, दुसऱ्या केसमध्ये when I am taking dx to be equal to 0, then and dz is not equal to 0, त्या केसमध्ये ही टर्म आपोआप 0 होईल, हे पण 0 असेल, and this must be equal to 0. Out of that dz is not equal to 0, so this bracket should be equal to 0, and that gives me the second equation. त्याच्यावरून तुम्हाला सेकंड रेसिप्रोसिटी रिलेशन मिळेल आणि पहिल्या कंडिशनमधून जिथं आपण लिहिली आहे तिथं आता पहिलं रिलेशन मिळेल. सो इफ आय पुट dz is equal to 0 and dx is not equal to 0, then we get one equation as dabba x upon dabba y at constant z multiplied by dabba y upon dabba x at constant z is equal to 1. Okay, or that also can be written as, तेच मला पुढे लिहिता येईल, dabba x upon dabba y at constant z is equal to 1 upon, take this term here, it is dabba y upon dabba x at constant z. Okay, this is called as theorem 1. Theorem first म्हणजे काय, partial differentiation of x with respect to y at constant z is equal to 1 upon partial differentiation of y with respect to x at constant z. मगाशी जे आता मी तुम्हाला सांगितलं p, v आणि t, इथं मला तसं लिहिता येईल पार्शियल डिफरन्शिएशन. आता या कुठल्याही दोघांचं आपण घेऊया, p आणि v. पार्शियल डिफरन्शिएशन ऑफ p with respect to v at constant t is equal to 1 upon partial differentiation of v with respect to p at constant temperature. हे आपल्याला करून बघायचं आहे. when we go for certain examples we can show that yes this is true. Now look at this. Thermodynamics मध्ये when temperature is constant, that is called as isothermal process. Rate of change of pressure with respect to volume at isothermal process
at constant temperature is equal to 1 upon rate of change of volume with respect to pressure again at constant volume. बघा आता समजते का, मॅथमॅटिक्समध्ये हे खूप सोपे लिहायला. डॅबा एक्स अपॉन डॅबा वाय ॲट कॉन्स्टंट झेड इज इक्वल टू 1 अपॉन डॅबा वाय अपॉन डॅबा एक्स ॲट कॉन्स्टंट झेड. These are reciprocal of each other. That's why this is called as a reciprocity theorem, and this theorem is valid in thermodynamics too. When we go for actual examples, we will go for that type of discussions later on. Okay, we'll just complete this. Write one statement here. This is called as a reciprocity theorem. Called as reciprocity theorem. ॲप्लिकेशन ऑफ दॅट वी विल डिस्कस लॅटर ऑन. त्याचे ॲप्लिकेशन आपण थोडेसे नंतर बघूया. रेसिप्रोसिटी रिलेशन किंवा रेसिप्रोसिटी थिअरम. विच होल्ड्स गुड प्रोव्हाइडेड, म्हणजे हे दोन्ही पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट होत आहेत आणि नॉन झिरो आहेत. प्रोव्हाइडेड बोथ पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह्ज एक्झिस्ट, TIVES exists and non-zero. झिरो असेल तर हे होणार नाही. दे आर एक्झिस्टिंग अँड दे आर नॉन झिरो. ओके, आता अल्टरनेटली वी कॅन पुट आज दुसरा थिअरम आपण संपूया. dx is equal to 0 and dz is not equal to 0. आता पुन्हा आपल्या इक्वेशन नंबर 3 ला जावा. त्यातला dx 0 झाला की ती शेजारची ब्रॅकेट जी आहे ती काय आहे त्याच्याशी आपल्याला घेणं देणं नाही. लेफ्ट हँड साइड इज इक्वल टू 0, फर्स्ट टर्म ऑन द राइट हँड साइड इज इक्वल टू 0 and the term in the bracket. So this gives me from equation 3 we get त्यातला dz इज नॉट झिरो, सो दॅट लेफ्ट हँड साइड इज झिरो. फर्स्ट टर्म पण झिरो आहे. राईट हँड साइडमधला dz झिरो नाही. याचाच अर्थ द टर्म इन द ब्रॅकेट, कोणती आपली टर्म होती पहा, दॅट वॉज डॅबा एक्स अपॉन डॅबा वाय. तुम्हाला लिहिता येईल आता वरती बघा तुम्ही, तुमच्याकडे आहे ते. झेड मल्टिप्लाइड बाय डॅबा वाय अपॉन डॅबा एक्स ॲट कॉन्स्टंट झेड, सॉरी दॅट कॉन्स्टंट, this is z at constant x plus last term was daba x upon daba y z, sorry मी आता सगळं चुकतंय, at constant y is equal to 0. म्हणजेच इक्वेशन 3 जर ट्रू व्हायचं असेल, व्हॅलिड व्हायचं असेल, ज्याचे dx म्हणजे लेफ्ट हँड साइड 0 आहे, राईट हँड साइडमधला dz फक्त 0 नाही, बाकीचं सगळं इक्वेशन व्हॅलिड व्हायचं असेल तर दॅट ब्रॅकेट वेअर इन dz जी ब्रॅकेट असेल this must be equal to 0. Okay, so further I can write this as, at right hand side 0 असल्यामुळे I can write this as daba x upon daba y at constant z multiplied by daba y upon daba z at constant x is equal to, I can take this term on the right hand side, so it becomes minus daba x upon daba y, sorry daba x upon daba z at constant y. ओके, आता मला पुन्हा एकदा ही टर्म इकडे आणता येईल, म्हणजे टर्म विच आय हॅव रिटन ऑन द राईट हँड साइड दॅट कॅन बी टेकन ऑन द लेफ्ट हँड साइड बाय चेंजिंग इट्स, त्याचं न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर चेंज केला की मला ती टर्म इकडे आणता येईल. सो देअरफॉर आय कॅन राईट डॅबा एक्स अपॉन डॅबा वाय ॲट कॉन्स्टंट झेड मल्टिप्लाइड बाय डॅबा वाय अपॉन डॅबा झेड ॲट कॉन्स्टंट एक्स multiplied by daba z upon daba x at constant y is equal to -1. This is my theorem 2. आता या थिअरमची गंमत बघा, आपल्याकडं x, y and z आहेत. सो डिफरन्शियल ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y at constant z, differential of second y with respect third at constant first variable, differential of third with respect to x first with keeping second constant. So this product of partial derivatives taken in this cyclic order, याला आपण cyclic order म्हणतो, is equal to -1. So for example I am having x, y आणि z. This is my x, this is y, this is z. So differentiate this with respect to this, keeping this constant.
differentiate this with respect to this keeping this constant, differentiate this with respect to this keeping this constant. So I am getting this way, differential of x with respect to y keeping z constant, differential of y with respect to z keeping x constant, and differential of z with respect to x keeping this constant. असं जर आपण गेलो या मार्गाने, the product of these three partial differentiations is equal to -1. This is what theorem 2, and we have tried one line here. So this is which holds good, okay, unless any of the derivative vanish, म्हणजे ह्याच्यातलं एकही डेरिव्हेटिव्ह झिरो झालं नाही तर हा इक्वेशन नेहमी ट्रू असेल, अनलेस एनी ऑफ द डेरिव्हेटिव्ह व्हॅनिश. ओके, any of the derivative values, and this is this theorem 2, theorem second is called as cyclic relation. So first we have seen that is the reciprocity relation. Second is that we have seen it is the cyclic relations. Okay, so and write one statement here. Both of these theorems are very important in mathematics as well as in thermodynamics. Right, last statement. Both of these theorems, I'll write it here. Both of these theorem theorems are very useful in mathematics and physics, MATICS and physics. See actual applications of this reciprocity theorem as well as the cyclic relations or cyclic theorem, किंवा त्याला कधी कधी मॅथमॅटिक्स मध्ये थिअरम 1 आणि थिअरम 2 म्हणतात. देर आर हंड्रेड्स ऑफ लॅक्स ऑफ थिअरम्स इन मॅथमॅटिक्स, बट थिअरम 1 इज रेसिप्रोसिटी थिअरम अँड थिअरम 2 इज द सायक्लिक थिअरम. एवढं लक्षात असू द्या. थिअरम 1 इज आपण लिहिलं आहे वरती, काय होतं आपलं थिअरम 1, इट इज डिफरन्शियल ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाय ॲट कॉन्स्टंट झेड. ओके, लिहिलं आहे मी या ठिकाणी. Yeah, differential of x with respect to y at constant z is equal to 1 upon differential of y with respect to x at constant z. Okay, this is reciprocity theorem. Partial derivative of 1 म्हणजे first variable with respect to second keeping third constant is equal to reciprocal of partial derivative of second variable with respect to first keeping third constant. इकडे दोन्हीकडे z आहे. Z is constant here, Z is constant here. These are reciprocals of each other. That's why reciprocity theorem. आणि सेकंड थिअरम आत्ताच आपण काढलाय, दॅट इज cyclic order partial differentiation x with respect to y keeping z constant, y with respect to z keeping x constant, and differential of z with respect to x keeping y constant. This product of partial derivative is equal to -1. Now whether these theorems are true or not, that we will discuss in tomorrow's lecture, or when next lecture on the Monday we are going to meet once again for this. Okay, so today we'll stop here. Both of these theorems we have covered, this exact differential and this reciprocity theorem, or the two theorems in the partial differentiation. Okay, so I'll just stop this here. Yeah, just a minute. Now I'm just skipping this. मला वाटतं 2 विंडोज